So, Nikita, you're also a microbiologist and you have been a science student. Yeah, so I love science was always a fascination for me because मुझे लगता था science मतलब it is of something who's very scholar and very studious and I have always been a last bencher. So I want to know, have you been the last bencher or the first bencher in the school? Actually, in school and college, दोनों में ही I was very studious. Okay. I used to love studying. School में I was a middle bencher. I was never a first bencher. College में I was always a last bencher. I would bunk सारी classes bunk करती थी. But the thing is that I loved जो मैं पढ़ रही थी. And my parents have always given me the freedom. मेरे parents ने हमेशा वो आज़ादी दी है कि तुम्हें जो करना है करो अपनी life के साथ. So that freedom मेरे दिमाग में था that जो subjects मैंने choose किए वो मेरी choice के. तो कोई pressure नहीं था मेरे ऊपर, you know. And that's why I was so happy जो subjects मैंने choose किए, which was microbiology, chemistry and zoology. तो वो पढ़ के मुझे मतलब I didn't have this thing कि exam आ रहा है तो मेरे को पढ़ना है. हाँ. मेरे ऊपर वो था कि आई रियली लाइक ये सब्जेक्ट्स, मुझे पढ़ना है बिकॉज आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट. तो दैट एक्साइटमेंट वॉज ऑलवेज देयर. तो इन कॉलेज क्लास में आई नेवर यूज टू लिसन, मैं कभी अटेंशन नहीं देती थी. बट जब मैं घर जाती थी आई लाइक द मटीरियल, स्टडी मटीरियल, और उसमें आई यूज टू एन्जॉय रीडिंग इट. आई यूज टू लाइक रीडिंग इन डेप्थ ऑफ द सोल्यूशंस, द प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दैट. So that is how I scored well. Classes में I never, इतनी patience थी नहीं मेरे अंदर कभी. So how you were so studious and then you thought that I want to get into an industry which is more of meeting people, interacting with them, उनको motivate करना है. तो how you got this inspiration? So this happened body shaming के time में. So I got into modeling. Once I lost weight, I got into modeling. And वहाँ पे a lot of people on the ramp told me, that time I was much more skinnier than I am now. Like I was very, very skinny, more skinnier than I've ever been. और उस वक्त काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि यू नीड टू लूज मोर वेट बिकॉज यू स्टिल लुक प्लस साइज फॉर द रैम्प. मैंने कहा यार तुम लोगों की हड्डियाँ दिख रही है, तुम यू आर आस्किंग मी टू लूज मोर वेट, व्हाट इज दिस. सो देन दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट नो, लाइक इनफ इज इनफ. और उसके बाद आई गॉट द इनवाइट फॉर द फर्स्ट टेड टॉक व्हेन पीपल सेड दैट वी हर्ड दैट यू हैव टर्न डाउन सो मेनी शोज, कि लड़कियां शोज को मना यूजली करती नहीं है. बट मैंने करा बिकॉज आई वाज लाइक ये स्टैंडर्ड अगर तुम लोग का है मेरे को नहीं आना. आई डोंट वांट टू डू समथिंग जिससे मेरे मॉरल्स पे कॉम्प्रोमाइज हो कुछ भी. So उसके बाद I got my first TEDx talk which was in Bangalore, और वहाँ पे मैंने I spoke about body positivity और वो सब. उसके बाद से the invites just sort of started rolling, और उसके बाद एक के बाद एक things just built up, और आज that's how it is. तो I have seen कि आपका पहला जो Instagram post था that was in 2015 I guess, 2015 or 16. तब Instagram पे I was not that active. उतना था नहीं, मतलब Instagram was like not like a thing. वो just ऐसे ही fun के लिए friends के साथ join कर लिया, ठीक है, it was all fun. So निकिता, आज आप एक Instagram celebrity या social media celebrity हो, तो how do you feel about it and what is the difference that you see from the Instagram के पहले की life और अभी की life, the changes that you have done? So I have been very blessed. मुझे काफ़ी ज़्यादा opportunities मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा growth मिली है. But I think मेरा mindset same रहा है in before and now, because I don't see much of a change in myself in terms of this कि now I don't see कि जब मेरे पास लोग आते हैं photos लेने, I'm not like कि हाँ I am something. I feel like वो attitude कभी होना नहीं चाहिए. I still feel very grateful. What do you have to say about women empowerment and especially in Bollywood, where you see कि बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे bold contents वगैरह लेकर के आ रहे हैं. The way you see that a lot of movies are portraying women as a bold character. Very many of the web series and everything. So how do you acknowledge that, and do you think that we should do a lot of those contents? I really think we should, because क्या हो रहा है ना, कई बार they're all men-centric films. They're not really women-centric films. So many of them. But of late, the time has really changed. But बहुत ज़्यादा change की ज़रूरत है अभी भी. It's not, the ratio is not enough. When it's 50-50, then I'll say that okay, change has been made. Correct. According to me, I think अभी, no, sorry to cut you, but I think according to me अभी भी it's only 80-20. कि 80% it's men centric, 20 I'm just still pushing it. वो तो मैं push करके बोल रही हूँ. But I don't think 20% भी है उतना कि मतलब women के around revolving films उतनी ज़्यादा नहीं है. Which I think is very wrong, because just because you're saying कि अच्छा men, और एक और चीज़ which I don't like is that men किसी भी एज तक एक्टिंग कर सकता है, इट्स फाइन. करेक्ट. वुमेन का एक एज के बाद खत्म. मतलब माधुरी मैम, शी इज अमेजिंग. मतलब आई थिंक इवन नाउ इफ शी कम्स एंड डांसेस, उनके सामने सब फेल है. बट उनका लाइक नोबडी इज टेकिंग हर सीरियसली. व्हाई? दिस इज बिकॉज इट्स नॉट हर फॉल्ट, इट्स द इंडस्ट्रीज फॉल्ट. योर माइंडसेट इज सच कि आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट ही नहीं कर रहे हो. There's nothing wrong. आप सबको एक्टर्स को प्रमोट करो, ग्रेट. बट व्हाट अबाउट द एक्ट्रेसेस? दे ऑल्सो डिजर्व इक्वल अमाउंट ऑफ लव, स्पेशली जिन्होंने इतने साल डेडिकेशन से दिए. उनका टैलेंट थोड़ी खत्म हो जाएगा एक दिन जस्ट बिकॉज दे हैव एज्ड. You know, so I think that respect. But I feel a little bit of disconnect here. What happens, after a age, so they do not, make
produce a lot of bold content. They Yeah. do not change as per the industry wants them to change. Yeah, that is also like, there. इस era में आज की date में हम लोग जो देख रहे हैं, like what Swara Bhaskar is doing right Yeah, now, yeah. or what a lot of other celebrities who are on Netflix and web series Yeah, and all of yeah, this. yeah. इस तरह के कंटेंट में आना for these celebrities becomes very difficult. Yeah. Especially when you are an Aishwarya Rai, when you are an Madhuri Dixit, Yeah. it becomes even more difficult कि आप अपने उस इमेज को खत्म करके और आप एक नए इमेज में एंटर करो. But see na, but I mean Salman Khan, Shah Rukh Khan, they're still being They're loved still for doing. what they were. Correct. So I think that's what I'm saying. हमारा mindset बदलना जरूरी है. हम लोग को ये है कि नहीं, only bold will be accepted. क्यों? Right. What is your nickname if you have any? I don't actually. Nikki होता है usually, but I mean उतना नहीं. Like Nikki ही है बस. Parents ने कोई nickname दिया हुआ है बचपन Parents से? call me Nikki only. There's a lot of so a lot of my family, because I was really chubby, they used to call me Gappu when I was small. Okay. Do you like और that name? अभी भी I do actually, because अभी भी नाना नानी जब भी घर जाती है तो like अच्छा गप्पू क्या खाएगी, I'm like क्या है अब गप्पू नहीं हूँ. but I still like that name because I still feel like that small little girl rather than this outside में this model ये वो तो वो सब status चला जाता है घर पे. It's very nice. How long does it takes you to get ready? Oh my god, you will not believe I don't take more than 10 minutes to get ready. Oh, is it? I don't, because I'm not a person who likes doing makeup. I just apply BB plus, blush, eyeliner, mascara, lipstick. That's it. That's literally it. You're blessed with natural beauty. No, that's not what I meant, but thank you. Thank you. That's so sweet. That's not what I meant. I just meant कि मेरे को उतना time invest करना पड़ता है. Because the thing is, मैं shoots इतना करती हूँ that people do my makeup all the time. So you get bored of it after a point. मेरे को शौक भी नहीं होता कि makeup. Who is your first celebrity crush? My first celebrity crush. Actually, it was Harry Potter. क्योंकि Harry Potter films बहुत famous हुई थी, तो Daniel Radcliffe जिसने character play किया है, I had a huge, massive, एकदम इतना बहुत intense crush on him when I was a child. मेरी favorite movie है Harry Potter. तो जब भी मुझे थोड़ा सा अगर कुछ relaxation चाहिए होता है, तो I just put on Harry Potter. It's yes. so like बहुत अच्छा. I love one of my favorites. Who's your favorite character in Harry Potter? My favorite character is Bellatrix. The one who's now this is very a lot of people बहुत ज़्यादा shock होते हैं सोचिए कि she's a villain. तो वो तो positive character नहीं है, but क्यों? But I really love her acting. उनकी acting is like amazing. अगर वो character किसी और को दिया जाता, I don't think वो कर पाता कोई और character.